Hi guys, welcome back. So fluid mechanics for the next topic, Archimedes principle. Archimedes principle. Now this is a very well known thing. Manandariki telisina vishayam idi. Right, Archimedes principle. What is this particular Archimedes principle? So school books lo observe chesinatlaithe, chadinatlaithe, there are some even a small interesting story regarding this one. So basically we said that Archimedes, a Greek philosopher, right? He was a Greek philosopher. So what is this particular thing? So according to the case of your Archimedes principle, suppose that ఏదైనా ఒక particular object తీసుకున్నాం, and that particular object you are trying to place this in a beaker. Suppose that this is a beaker which is consisting of some water. In beaker lo you are having some amount of water here, right? At the same time, a particular beaker lo you are placing a particular liquid or object. ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనము ఇందులో ప్లేస్ చేస్తున్నట్లయితే, and this particular beaker is having a side opening here. ఇక్కడ సైడ్ నుంచి ఒక చిన్న పైప్ ఉంది, ఓపెనింగ్ ఉంది, right? Now you don't have this here. Suppose that here in this particular case, ఈ particular beaker లో ఈ వాటర్ లో మనము ఒక 5 kg స్టోన్ కానీ ఒక 5 kg ఆబ్జెక్ట్ని కానివ్వండి దీంట్లో submerge చేసి you are placed a particular object which is having a weight of around 5 kgs. So ఈ 5 kg object ని water లో వేయగానే, the moment you are placing that in water, so water level ఏమవుతుంది, ఇందులో water level అనేది increase అవుతుంది. The moment the water level increases, then part of the water level is increasing, water level ఏదైతే increase అవుతుందో at particular water is coming out from this particular side. The moment you are placing a 5 kg stone in this particular beaker, some of the part of the water is getting collected here. Now if you measure the weight of this particular water that is displaced, the weight of the water that is displaced, the weight of the displaced water will be equal to the weight of the stone that is immersed in liquid. So as per the case of your Archimedes principle, so ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం నీటిలో, when you are placing an object in water, whenever we are placing an object in water, that particular object, it displaces certain amount of liquid. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం వాటర్ లో వేయగానే పార్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో బయటికి వెళ్ళిపోయిన వాటర్ యొక్క వెయిట్, అలాగే వాటర్లో ఉన్న స్టోన్ యొక్క వెయిట్, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినట్లయితే బోత్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వెయిట్. సో వాట్ ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ఒక పర్టికులర్ బీకర్ తీసుకున్నాం, ఆ బీకర్కి ఒక సైడ్ నుంచి ఒక ఓపెనింగ్ ఉంది, అంటే ఏదైనా ఎక్స్ట్రా వాటర్ వచ్చినప్పుడు లేదా వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పక్కకు వెళ్ళిపోవడానికి, ఆ వాటర్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రొవిజన్ హియర్. సో ఇటువంటి బీకర్లో ఒక 5 kg స్టోన్ కానీ ఒక 2 kg స్టోన్ కానీ మనం పెట్టినప్పుడు వాటర్ లెవెల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సహజంగా న్యాచురల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ కాగానే ఈ సైడ్ పైప్ నుంచి ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఏదో బయటికి వచ్చేస్తుంది. సో ఇలా బయటికి ఓవర్ఫ్లో అవుతున్న వాటర్ని మనం ఈ బీకర్లో కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ బీకర్లో కలెక్ట్ చేసిన వాటర్ యొక్క వెయిట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద స్టోన్ దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్, ఈ రెండింటి వెయిట్స్ మనం కంపేర్ చేసినట్లయితే both will be having the same amount of weight. So as per the case of your Archimedes principle, if at all any object is placed in a liquid, that particular object will be displacing certain amount of liquid. That particular object will definitely displace some amount of liquid. So the weight of the displaced water and weight of the object will be always remain the same. So object ఏదైనా కావచ్చు. సో ఆబ్జెక్ట్ని మనము వాటర్లో పెడుతున్నట్లయితే ఇమ్మీడియట్గా కొద్దిగా వాటర్ని బయటికి పుష్ చేస్తుంది. ఆ పుష్ చేయబడిన వాటర్ అలాగే వస్తువు యొక్క వెయిట్ రెండు కూడా ఆల్వేస్ ఈక్వల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్. నా ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్, ద షిప్స్ ఆర్ డిజైన్డ్, పడవలు కానివ్వండి, బోట్స్ కానివ్వండి, దే ఆర్ డిజైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్కిమెడిస్ ప్రిన్సిపల్. Now for example, suppose that ఒక ఇనుముతో తయారు చేసిన ఒక మేకు, ఐరన్ నెయిల్, right? So that particular iron nail, the moment you are dropping in వాటర్లో వేసిన వెంటనే అది సింక్ అయిపోతుంది. But the same iron nail, when you are converting into a very thin sheet,
ఒక రేకులాగా దాన్ని కన్వర్ట్, ఐరన్ నెయిల్ని హ్యామర్ పెట్టి కొడుతూ దాన్ని ఒక సన్నటి పల్సటి రేకులాగా తయారు చేసి ఆ రేకుతో ఒక పడవ తయారు చేస్తే ఆ పడవ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ కీప్ ఆన్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. మెటీరియల్ ఇస్ నాట్ చేంజింగ్, ఇట్స్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఐరన్ నెయిల్ యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ఎ థిన్ షీట్. ఐరన్ నెయిల్ అనేది నీటిలో మునిగిపోతుంది, కానీ సన్నటి పల్సటి రేకుతో తయారు చేసిన పడవ మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్. వై ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్? The reason here in this particular case is a difference in the densities, difference in the density center. The difference in densities. Right? What do you mean by this? Now we know that density equal to mass by volume antam. Density equal to mass by volume antam. సో ఐరన్ నెయిల్ తీసుకున్నప్పుడు, ఐరన్ నెయిల్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దాని వాల్యూమ్ ఎంత ఉంటుంది? చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐరన్ నెయిల్స్ అనేవి పొడవుగా ఉంటాయి, సన్నగా ఉంటాయి. సో పొడవుగా సన్నగా ఉంది కాబట్టి దాని వాల్యూమ్ అనేది తక్కువగా ఉంది. వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క డెన్సిటీ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే అదే ఐరన్ నెయిల్ని మనం ఎప్పుడైతే ఒక సన్నటి రేకులా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామో ఆ రేకుని మనం పడవగా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూమ్ ఏమైంది? వాల్యూమ్ ఎక్కువైపోయింది. It is occupying more amount of volume when compared to iron nail. So volume increase అయినప్పుడు, as a volume is increasing, then what happens to density? So density అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. Because density and volume both are inversely proportional. So volume పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోవాలి. Right? So based on this particular thing, based on this particular fact, right, the ships are designed based on Archimedes principle. So according to the case of your Archimedes principle Prakaram, so any object, right, for any particular object, if the density of object, if density of object యొక్క density అనేది లిక్విడ్ యొక్క డెన్సిటీ కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, less than the density of liquid, if object density liquid density కన్నా తక్కువగా ఉన్నట్లయితే, in that particular case the object will definitely float. The object will definitely float. అలాగే the reverse case లో, if at all the density of object is more than density of liquid అంటాం. So if the density of the object is more than density of liquid, in that particular case object అనేది మునిగిపోతుంది. The best example iron nail. ఐరన్ నెయిల్ యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మునిగిపోతుంది. అదే ఐరన్ నెయిల్తో తయారు చేసిన దాన్ని సన్నటి రేకుగా కన్వర్ట్ చేసి దాంతో తయారు చేసిన ఒక పడవని తీసుకుంటే పడవ మాత్రం మునుగుతుంది, పడవ మాత్రం తేలుతుంది అంట. వై ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్? దట్ ద రీజన్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లోటింగ్ ఇస్ దట్ ఆ పడవ యొక్క డెన్సిటీ అనేది నీటి డెన్సిటీ కన్నా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్ అని చెప్తాం. ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్. అట్ ద సేమ్ టైం డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈ రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నట్లయితే, డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ కేస్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ పార్షియల్లీ ఫ్లోట్ అంటాం. అంటే 50% తేలుతుంది, అలాగే 50% మునిగిపోతుంది అంటాం. ఇట్ ఈస్ పార్షియల్లీ ఫ్లోటింగ్. 50% it is sinking, 50% it is floating. Right? It completely depends upon one particular thing which are calling it as density. At the same time, iron nail తీసుకున్నాం. ఐరన్ ఇనుము మేకు, ఇనుముతో చేసిన మేకు. సో దిస్ పర్టికులర్ ఐరన్ నెయిల్ యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఇన్ వాటర్. వాటర్లో వేయగానే ఇనుము రేఖ ఏమవుతుంది? ఐరన్ నెయిల్ ఏమవుతుంది? ఐరన్ నెయిల్ విల్ డెఫినెట్లీ సింక్. ఎందుకంటే వాటర్ డెన్సిటీ, ఐరన్ డెన్సిటీ రెండు పోల్చినట్లయితే the density of iron nail is high when compared to density of water. Now since the density of object is high when compared to density of liquid, what should happen? It should definitely sink in the liquid. It should definitely sink in water. At the same time, suppose the same iron nail if you are placing in mercury, iron nail in mercury lo place chesinatlayite, then what will happen? So when you are placing iron nail in mercury, this particular iron nail will definitely float. ఐరన్ నెయిల్ని మెర్క్యూరీలో ప్లేస్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫ్లోట్ దర్. వై ఇట్ ఈస్ ఫ్లోటింగ్? బికాస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఐరన్ నెయిల్ ఈజ్ లెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ. సో మెర్క్యూరీ డెన్సిటీ, ఐరన్ డెన్సిటీ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఐరన్ డెన్సిటీ అనేది మెర్క్యూరీ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఐరన్ విల్ ఫ్లోట్ ఆన్ మెర్క్యూరీ. అలాగే ఐరన్ డెన్సిటీ, వాటర్ డెన్సిటీ రెండు కంపేర్ చేసినట్లయితే the density of iron is high when compared to density of water.
దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వాటర్లో ఐరన్ నెయిల్ అనేది ఈజీగా సింక్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూర్ టేకింగ్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ రబ్బర్ కార్క్ కానివ్వండి, చెక్కతో చేసిన కొన్ని కార్క్స్ దొరుకుతాయి. ఎస్పెషల్లీ యూ టాకింగ్ విత్ ద కేస్ ఆఫ్ జిందా తిలిస్మాత్ బాటిల్ మీద యూస్ చేసే క్యాప్స్, లేదా బాటిల్స్కి యూస్ చేసే స్టాపర్స్. సో వీటి డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండి తక్కువగా ఉండి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి కాబట్టి those substances they partially float. They don't sink completely. They don't float completely. That is the reason why partial floating is observed there. Right? At the same time, suppose that a particular beaker, right? In a particular beaker I am placing a beaker of water, or a bucket of water తీసుకున్నాను. Now in this particular bucket of water, you are placing an ice block here. This is an ice block. Oh, bucket of water lo ice block pettinappudu, the moment you are placing an ice block in water, what happens to water level? Question is very simple and clear. The moment a ice block is placed in water, the water level will increase. Right? Ice block ni water lo pettagane, the level of water is increasing. It may increase up to this particular point. At the same time, question it twist cheyochu. The moment a block of ice melts in water అంటాడు. ఒకవేళ ఐస్ బ్లాక్ నీటిలో కంప్లీట్గా కరిగిపోతే, ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? ద మూమెంట్ యు ఆర్ ప్లేసింగ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ ఇన్ వాటర్, నీటిలో ఐస్ బ్లాక్ని పెట్టినట్లయితే వాటర్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే ఐస్ బ్లాక్ కరిగిపోతే ఏమవుతుంది? వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు, వాటర్ లెవెల్ అనేది డిక్రీజ్ కాదు, ఇట్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్. రైట్? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐస్ బ్లాక్ని వాటర్లో పెట్టగానే, ద మూమెంట్ యూర్ ప్లేసింగ్ ద ఐస్ బ్లాక్ ఇన్ వాటర్ లెవెల్ ఇస్ ఆటోమేటికలీ ఇంక్రీజింగ్. వై వాటర్ లెవెల్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్? బికాస్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐస్ బ్లాక్. ఐస్ బ్లాక్ యొక్క వెయిట్ మూలంగా వాటర్ లెవెల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. బట్ ఇదే ఐస్ బ్లాక్ కరిగిపోతే దిస్ పర్టికులర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బ్యాలెన్స్, as a result of which water level అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు, అలాగే వాటర్ లెవెల్ అనేది డిక్రీజ్ కాదు. ఇట్ విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ ఆల్వేస్. At the same time, suppose that ఇదే పర్టికులర్ ఐస్ బ్లాక్లో, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఐస్ బ్లాక్, సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ లెడ్, ఒక లెడ్ని మనం ఐస్లో పెట్టి ఆ ఐస్ని వాటర్లో డిప్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ ఐస్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో, ఐస్ ఇంకా ఐస్ ఫామ్లో ఉన్నంతసేపు, సాలిడ్ రూపంలో ఉన్నంతసేపు, రైట్, లెడ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఐస్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్, ద వాటర్ లెవెల్ విల్ బి సమ్వాట్ హై. ద మూమెంట్ దిస్ పర్టికులర్ బ్లాక్ ఆఫ్ ఐస్ కంప్లీట్లీ మెల్ట్స్, ఐస్ బ్లాక్ కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయిపోగానే లెడ్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లెడ్ బ్లాక్ విల్ బి సింకింగ్ టు ద బాటమ్. ద మూమెంట్ a block of ice which is consisting of lead is completely melting, water level will decrease. ఇక్కడ here in this particular first case లో ఏమన్నాం, we are talking only about the case of a block of ice మాత్రమే. సో ఐస్ బ్లాక్ కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయిపోతే వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు, డిక్రీజ్ కాదు, ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నాం. అలాగే ఆ ఐస్ బ్లాక్లో ఒకవేళ ఒక లెడ్ పీస్, సీసంని దాంట్లో పెట్టేసి దాని చుట్టూ ఐస్ కంప్లీట్గా ఉండేటట్టు ఫామ్ అయ్యేటట్టు చూసుకొని అటువంటి ఐస్ బ్లాక్ని మనం నీటిలో పెట్టినట్లయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ టు వాటర్ లెవెల్ వెన్ ద ఐస్ మెల్ట్స్ కంప్లీట్? సో వెన్ ఐస్ ఈజ్ మెల్టింగ్ కంప్లీట్లీ, లెడ్ ఎక్కడ పోతుంది? లెడ్ అనేది వాటర్ యొక్క అడుగు భాగానే సెటిల్ అయిపోతుంది. సో వాటర్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందా అంటే అప్పుడు ఐస్ బ్లాక్ కంప్లీట్గా మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత లెడ్ అనేది అడుగు భాగాన్ని సెటిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వాటర్ లెవెల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇనీషియల్గా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో మనము ఈ ఐస్ బ్లాక్లో లెడ్ పెడుతున్నాం. లెడ్ పెట్టి ఇటువంటి కాంబినేషన్, ఈ 2-in-1, దీన్ని మనము వాటర్లో పెట్టగానే వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాల్సిందే కానీ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతాం బికాస్ ఆఫ్ ఐస్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ లెడ్. సో ఎప్పుడైతే ఐస్ కంప్లీట్గా మెల్ట్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ లెవెల్ అనేది కొద్దిగా తగ్గినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. రైట్? ద సేమ్ టైం you talk about the case of your swimming antam. Swimming is very much easy in sea water. Samudramlo swimming anedi chala easy. When you're comparing with river water and sea water, swimming is easy in sea water when compared to river water. That is the reason why, right,
Right? Why it is so? Swimming is very much easy in sea water when compared to river water. Why it is so? Because the density of sea water is high. సీ వాటర్ అలాగే రివర్ వాటర్ రెండింటిని పోల్చినట్లయితే సీ వాటర్లో సాల్ట్స్ మినరల్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. యు ఫైండ్ సాల్ట్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ సీ వాటర్. Now it is because of the presence of salts and minerals in the case of your sea water, the salinity is high. Sea water అనేది saltness ఎక్కువగా ఉంటుంది. Why? అందుకే because of the presence of salts and minerals. Because of the presence of salts and minerals. Now it is because of this particular thing, the density of sea water is high. So sea water density ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా, because of high amount of density of sea water, swimming is very much easy in the case of your sea water when compared to river water. సో రివర్ వాటర్లో సాల్ట్స్ అండ్ మినరల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి సాలిన్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. డెన్సిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ అనేది ఇట్ విల్ బి ఈజీలీ పుల్డ్ ఇన్వర్డ్స్. whereas in the case of your sea water, body will be pushed upwards. That is the reason why swimming is very much easy. At the same time, suppose that you are taking the case of a particular boat, a boat which is entering from sea water to river water, or else from river water to sea water. For example, suppose that this is the case of a particular boat, a boat which is present in river water, and this particular boat which is present in river water is entering into sea water, right? So when it is in river water, the boat will be submerged with water up to this point. నదిలో బోట్ ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాటర్ లెవెల్ చూసుకున్నట్లయితే బోట్ ఆల్మోస్ట్ 40% వరకు నీటిలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇదే బోట్ ఒకవేళ సముద్రంలోకి ఎంటర్ కాగానే the moment it is entering into the case of your sea water, so here in this particular case we find that, so in the case of your sea water, the water is only up to this particular point, which means only here in this particular case only 30% of the boat will be in water. If you are comparing here, you can see it is very much clear that here in this particular case, boat is in water to a very larger extent in river water. River water లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ భాగం అవుతుందో నీళ్ళలో ఉంది. అదే బోట్ ఎప్పుడైతే సముద్రం నీటిలోకి ఎంటర్ అవుతుందో, సముద్రంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కొద్ది భాగం మాత్రమే సముద్రంలో ఉంది. రీజన్ ఏంటంటే సముద్రం నీళ్ళ యొక్క డెన్సిటీ, సముద్రం వాటర్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. హై డెన్సిటీ మూలంగా ఇట్ ఆల్వేస్ పుష్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అది బోట్ కావచ్చు, మనం కావచ్చు. స్విమ్మింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా సీ వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన బాడీ డెన్సిటీ కన్నా సీ వాటర్ డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ విల్ బి పుష్డ్ అప్వర్డ్స్. అదే రివర్ వాటర్లో అయితే రివర్ వాటర్లో డెన్సిటీ ఆఫ్ రివర్ వాటర్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఈ రెండు పోల్చితే రివర్ వాటర్ సీ వాటర్ రెండు పోల్చినట్లయితే రివర్ వాటర్ డెన్సిటీ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటికలీ బోట్ అనేది బోట్ కానివ్వండి, మన బాడీ కానివ్వండి లోపలికి అట్రాక్ట్ అవుతా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ లెస్ డెన్సిటీ, రైట్? So this is about the case of your Archimedes principle, right? So finally, moving on to the last topic in the case of your mechanics, that is the case of your Pascals law. So when talking about the case of your Pascals law, what does this particular Pascals law state? Now generally this particular Pascals law, we try to apply this one for the case of your fluids, right? Suppose that if at all oka rubber ball తీసుకున్నాం, or rubber ball తీసుకొని దీనికి complete you are making some holes on this particular rubber ball, and this particular rubber ball is completely filled with water. వాటర్తో ఫిల్ చేసి బాల్ని పైనుండి కింది నుండి కొద్దిగా ప్రెస్ చేసినట్లయితే, స్క్వీజ్ చేసినట్లయితే, యూ ఫైండ్ దట్ వాటర్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద హోల్స్ ఇన్ ఈక్వల్ డైరెక్షన్స్, రైట్? ఆల్ డైరెక్షన్స్లో ఈక్వల్ స్పీడ్తో బయటికి వస్తుంది. అంటే ఈ హోల్ నుండి వస్తున్న వాటర్ ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుందో ఈ హోల్ నుండి వచ్చే వాటర్ కూడా అంతే దూరం ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? The water that is coming out from these particular holes will be coming out with same amount of pressure in all the directions. Right, equal distance ni cover chesta untundi. This is the way how the water comes out. Because in the case of your fluids, the moment you are applying pressure at one particular end, oka point the fluids lo oka point దగ్గర మనం pressure apply చేస్తే ఆ pressure అనేది it is distributed equally in all directions. That is what you call it as Pascals law. So ఈ Pascals law base చేసుకొని as of now we are working about the case of your hydraulic machines కానివ్వండి, hydraulic machines అంటాం, లేదా weighing machines. You talking about the case of your hydraulic lift కానివ్వండి, hydraulic cranes కానివ్వండి, hydraulic machines కానివ్వండి, లేదా weighing machines. సో weighing machines కూడా ఎలా ఉంటాయి, ఒక వన్ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాగే దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ఎ స్మాలర్ సైజ్.
నో ఇక్కడ దీని యొక్క ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసినా ద అమౌంట్ ఆఫ్ సపోజ్ దట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర తక్కువ ఏరియా ఉన్నది ఉన్న దగ్గర ప్రెషర్ అప్లై చేసాం. ద మూమెంట్ యూఆర్ అప్లయింగ్ ప్రెషర్ ఇన్ ఏరియా విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లెసర్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లెసర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రెషర్ అనేది ఇటువైపు రాగానే ఇట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈక్వల్లీ ఇంటూ ఆల్ డైరెక్షన్స్. దట్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ Pascal's law. So in case of fluids, whatever is the pressure that we are applying at one particular end, one particular point, that particular pressure will be distributed equally into all directions, right? So talking about the case of your Archimedes principle. So this principle states that when a body is wholly or partially immersed in liquid, it experiences upward thrust equal to weight of the liquid, weight of the fluid which is displaced. So any object that you are throwing in water, it always experiences a force which is equal to the weight of that particular displaced liquid. So here, this particular thing here, you can just see here. So in particular beaker low, the moment you are placing here in this particular case, the weight of this one is somewhat around 7 kg and chupista undi. This particular stone, the moment you are placing in water, it is just showing a weight of how much? 4 kg. So what air low unnanta sepu it is showing 7 kg. The moment you are placing this particular stone in water, it is just showing only 4 kg. So whereas the remaining 3 kg is gone, that particular 3 kg is collected in a beaker somewhere here. So this particular outlet nundi, ikkadunna outlet nundi you are collecting this particular water, and the weight of this particular displaced water is enta untundi 3 kg. Right? At the same time, even in this particular case. So here in this particular case, you are trying to push the object in the downward direction. At the same time, water is exerting some equal amount of force on you. That is the reason why the body is trying to move in the forward direction. Right? Then, so in the case of your Archimedes principle, if the weight of the immersed object is greater, right, or its density anta. If it is greater, in that particular case, the object will sink anta. If it is equal to the upthrust, in that particular case, the object will partially float, will partially sink. At the same time, if the weight of the immersed object is less, in that particular case, it will be floating. In simple terms, if it is less, the object will float. If the density of the object is less than the density of liquid, it will float. If the density of the object is more than the density of liquid, then in that particular case, the object will sink. At the same time, if both are equal, in that particular case, the object will partially float, or partially sink. Right? Then, so we have already discussed these coercive forces, surface tension, capillarity. Right? The last one, that is the case of Pascal's law. So Pascal's law states that the pressure in a liquid at rest is same at all points. A liquid exerts equal pressure in all directions. Here you can see a particular ball. A particular ball ni complete water to fill chesa, you are having some holes on that one. A ball ni squeeze cheyagane, water is coming out with same amount of speed from all the directions. So liquids lo oka point there manam pressure apply cheste, aa pressure anedi equal ga all directions lo distribute ayipotundi. At the same time, even in the case of your hydraulic machines, weighing, you are using this weight lifting just now, right? So weighing of a particular car kanivandi, trucks kanivandi chesta unnam. So the pressure that you are applying, small area lo apply chestunna pressure, it is equally distributed into larger area. So ikkada alage ee rendu places compare chesinatlaithe, here the area is less, here the area is more. So even in this particular case, right? So in this particular way, we say that the pressure that is exerted at this particular point is distributed equally into all directions here. Right? So this is about the case of your Pascal's law. So this is about the case of your mechanics. So in case of your mechanics, we started with the case of your scalars and vectors, then kinematics. So in the case of your kinematics, we are talking about the different cases. The equations of motion for a projected object, right? At the same time for freely falling object. At the same time, the case of your Newton's laws of motion, work, power, energy. At the same time, the centrifugal force, centripetal force. So ive kaagunda coming in the case of your fluid mechanics, we are talking about the capillarity, surface tension, coercive forces, adhesive forces, Archimedes principle, and finally the case of your Pascal's law. Right? So this is about mechanics. The next class we will starting with the case of your light structure. So examination point of view, light is very, very important.
So in case of light, we need to talk about the 10 properties of light. At the same time, the working of how a mirror is working, how a lens is working. That is what we need to discuss in the case of your light. So done simple things, 10 properties of light, mirrors and lenses. But it's a very big topic. At the same time, it's very, very important from the examination point of view. Right? Thank you.